Baghura River, where Ajantha was created, to the courts of the Mughals and the Deccani Sultan. Journey with us through the deserts of Rajasthan and the unseen lands of Ladakh and Lahore. The verdant south and in the gentle hills of the north, experience the compassionate pure life that is enshrined so Bhagavan Araham Samma Charana Sampanno Sukrito Lokavido Vanotaro Puri Sadamma Sarate Sattha Deva Manusanam Buddho Bhagavate Buddham Jivita Pariyantam Saranam Gacchami Yajja Buddhaya Ditaja Yajja Buddhanada. The gorge of the Baghura River in the Sayadri Hills is an enchanted place. Here, two streams met. One of the sophisticated development of the art of painting, even at this early date in India. The other, filled with the compassionate philosophy of the Buddha. These streams came together to create a body of painting, which has inspired the art of a whole continent. The 31 caves here were created in a magnificent endeavor, which was spread out over two phases. The first around the 2nd century BC, and the other in the 5th and 6th centuries AD. In the 3rd century BC, the great Buddhist emperor Ashoka sent a religious emissary to Maharashtra. Perhaps taking inspiration from what Ashoka had attempted in the Barabar caves in Bihar, Buddhist monks began to create monasteries and prayer halls in the Sahyadri hills of western India. As many as 800 rock-cut caves were made in western India. Thus was created a great and enduring tribute to the Buddha and his path. All the inspired monuments created by Buddhist monks, the most eloquent was at Ajantha. Here, with hammer and chisel, with paint and brush, the followers of the Buddha created a great monument. Its inscriptions proclaim that it was meant to last forever. The Buddhist bhikshus were supposed to wander homeless and survive on what alms they collected from door to door. Only in the monsoons, when the rain came down hard, they would take shelter in caves like these. The early caves at Ajantha are of the Hinayana phase in Buddhism, and the later are of the Mahayana period. The Hinayana Buddhists did not believe in making any figure of the Buddha. Instead, they worshipped symbols of him, such as the stup which you see here. Here, in the Chaitya Cave 10, there is a sense of awe as one looks at these paintings. The paintings in this cave of the 2nd century BC are the oldest surviving paintings of the historical period in India. The headdresses, ornaments, and clothes worn by the figures are very similar to those seen in sculptures of this time at Bharut and Sanchi. In the Chaityas 9 and 10, we also see images of the Buddha and later Mahayana paintings. These were made over the earlier murals. The next burst of creative activity at Ajantha
began almost 600 years later, in the late 5th century under the Vakatakas. The caves of the glorious second phase of Ajantha were all made during their time. By now, the earlier Hinayan phase of Buddhism had given way to the Mahayana order. The Buddha was no longer represented only by symbols. The statues were being made, and a considerable Buddhist pantheon had been evolved. In Cave 16, many of the paintings have been damaged, but we do see a few scenes from the life of the Buddha. Here is the story of the Buddha's conversion of his half-brother Nanda. Here you see his wife struck by grief because her husband has left her and gone away. This painting is called The Dying Princess. The next great cave to be created at Ajantha was Cave 17. The walls of this cave are covered with many Jatak stories, such as the Vishvantara Jatak you see here. It is the old manner that stories are told to pass on knowledge. The message of the Buddha is enshrined in the happenings of his life and in the stories of his previous births, in the form of different men and animals. In his previous births, he is called a bodhisattva, a being who is on the path towards enlightenment. These Jatak stories or parables are told to depict the qualities of virtuous living. It is these stories that wreathe the walls of the caves of Ajanta. In the veranda of Cave 17, you see the famous flying Apsara, one of the most sophisticated images at Ajanta. The skilled painter has depicted the jewelry in her turban and her scarf moving with the wind. The Jatak. Lord Buddha is born as a bodhisattva monkey. He had saved the life of a hunter who had fallen into a pit. Later, as the monkey sleeps, the man tries to kill him, for he is hungry. The bodhisattva monkey wakes up in time and is scolding the man for being so selfish as to want to kill the very creature who had saved his life. There is no difference in the artist's treatment of men and women and that of the animals. This is a fine and compassionate way of life, which is greatly strengthened by the Buddhist belief that the enlightened one took several previous births in the form of different animals. Lord Buddha has come before his wife Yashodhara and son Rahul. She has tutored the child to ask for his rightful inheritance, being born the son of a king. The Buddha says that he has only his begging bowl to offer. She is bedecked in all her jewelry to entice him to stay back with her. In Cave 1 is one of the masterpieces of Ajanta, the Padmapani, the bearer of the lotus. He brings to us the peace of the spirit. Over his left shoulder are these playful monkeys. Above his right shoulder, we see a joyous celestial musician, the Skinner. Amid all this activity, the Bodhisattva responds to a deep harmony. He looks within. The Bodhisattva Vajrapani, the bearer of the thunderbolt, brings to us the majesty of the spirit. This deeply thoughtful Bodhisattva wears a glorious crown reflecting the grandeur of divine grace.
Here we see the Bodhisattva, King Mahajanak. He hears the sermon of the hermit and loses interest in the material life around him. He begins to look within and loses his attachments to the things of the world. Here he tells his wife, Queen Shivali, that he is leaving the palace and his kingship to become an ascetic. She is sad she will be left alone. The palace maids respond in shock and in sadness to the fact that their mistress, the queen, is losing the company of her husband. The queen calls this dancing girl to try to distract the king so that he may not leave the palace and his worldly life. She is beautifully attired as befits the image of a dancing girl in the Chitra Sutra of the Vishnu Dharmotra. And, as the treaty states, her scarves wave with her movement, as do the pearls of the beautiful flautist. Mahajanak is resolute in his decision and rides out upon his horse. He has begun on an inner journey. The inheritance of the tradition, which was received by the painters of Ajantha, has been documented as the Chitra Sutra of the Vishnu Dharmotra Purana. This was a verbal tradition which would have come over many centuries, passed on through guilds of painters and from father to son. It was penned on paper by perhaps the 5th or 6th centuries AD, at the time of the second phase of the great painting at Ajantha. This ancient treatise places a sophisticated grammar in the hands of the painter. Foreshortening, the rules of perspective, 3 different ways to carry out shading, and literally hundreds of details on how to paint are placed before the artist. He's given a framework of suggestions on how to depict different kinds of people. However, he is informed that rules do not make the painting. Finally, the eyes of the painting have to be opened. It has to be given a life of its own by the painter. However, does not make sense. So what these people are doing is that they are internationalizing. I think a great many of them knew what the rules were all about, but had the ability and the freedom to go beyond them. This is a marvelous instance of carrying forward a tradition and yet always calling upon the artist to create work out of his own vision. The narrative flows in these paintings from top to bottom and bottom to top, right to left and left to right. In Indian thought, all time is eternally present. What has been and what is are equally real in themselves, as each of them present a moment of the reflection of the eternal truth. Here we see a Sita, the court astrologer, prophesizing the birth of the Buddha, and here we see him again before Queen Mahamaya, who will give birth to the Buddha. Time and place are a part of Maya. The past, present, and future are enacted simultaneously and eternally in this perennial drama of the world. The painter's knowledge of perspective is obvious in the receding pillars and in the elliptical mouth of the picture.
volume is depicted by the most beautiful shading, which brings out the roundedness of form in a very sophisticated manner for paintings of such an early date. The concern of the artist, however, was not to depict the photographic reality around. His philosophy told him that the material world around him was a veil. One had to lift that veil and look beyond. So we come across in his work nuances and the feel of the sense of the tangible world. Indeed, we see the beauty of form, the volume and weight, and yet always rising upwards towards something which is more and beyond. It was a great moment in history. The artist had a blossoming tradition of Indian art and the breath of inspiration in him. These humble painters had a great vision, a vision of humanity and compassion, which moves us and completely enthralls us till today. The attitude of the artist is not one of struggling against the vicissitudes of life. Instead, it is of surrender. There is no Matsuyodar, Ranil ate at Ajantha, frightened or weeping, and Shankapriti, angered or deeply pained. The eyes as they were painted at Ajanta became a tradition which spread far and wide. In recent times, Indian painters such as those of the Bengal school, Amrita Shergill and others, were deeply influenced by this manner of painting. These paintings were made by the inheritors of a very long tradition. These were guilds of painters who painted palaces, temples, and caves. The art of painting was their legacy, and it was their duty in life to paint, to carry on the visions of a collective understanding which their ancestors had formed, to shape it and tread and drop if හරි කොමින්ද එහෙනම් ඔයා වීඩියෝ එකෙන් වඩාත් පැහැදිලිව දකින්න ඇති නේද අජන්තාව ගැන එතකොට මම තව පොඩ්ඩක් චුට්ටක් විනාඩි කිහිපයක් කතා කරන එක දැන් එතකොට මේ අජන්තාවේ ඔයාලා මේ ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට ඉතල ලියන්න ඕනේ. එතකොට හරිද මම එක ප්‍රශ්නයක් ගැන ඔයාලට කතා කරන්නම්. දැන් ඔන්න මේ 2007 ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාට ඒක නැත්තම් මම එවන්නම්.
හරිද? ප්‍රශ්නයක් කියලා තියෙනවා මේ බබුරා ගංගාව අස්සබඩ පිහිටි මහා ගල් පර්වතයක් කනින් ලද ලෙන් 29කින් සමන්විත අජන්තාව බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයක් සීම කලාගාරයකි. හරිද? එක කියනවා මෙහි චෛත්‍ය ශාලා සහ විහාර ශාලා යනුවෙන් දෙවර්ගයකින් මේවායේ දල සැලැස්මෙන් දක්වන්න. හරිද? එතකොට ඒක ටියුට් එකේ දාලා ඇති වාගේ චෛත්‍ය ශාලාවේ විහාර ශාලාවේ දල සැලැස්ම ඒක ඇඳලා පෙන්නන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ ප්‍රශ්නේ මේ විදිහට එන්නේ නැහැ ඇඳලා පෙන්නන්න පළවෙනි කොටසට. මේ ඇවිල්ලා සතේ ආවට දැන් අලුත් සිලබස් එක යටතේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට ඕම ඇඳලා පෙන්නන්න එන්නේ නැහැ. ඇඳලා පෙන්නන්න එනවා නම් එන්නේ දෙවෙනි කොටසට තුන්වෙනි කොටසට. හරිද? එතකොට දෙවෙනි එකේ තියෙනවා අජන්තාවේ හමුවන බෞද්ධ සිද්ධි දෙකක් නම් කර ඒවායේ ප්‍රකාශිත පුවත සැකෙවින් හඳුන්වන්න කියලා. දැන් එතකොට චිත්‍ර දෙකක් නම් කරන්න තියෙන කිඹුල්වත්පුර වැඩිම නම් කරා. ඒක රූප සටහන ඇඳා. මේක තියෙන්නේ 17 ගුහාවේ. හරිද? විශාල බුද්ධ රූපයක් තියෙනවා අඩි 13ක් විතර උස. ඊට පස්සේ නිලුම් මලක් අතින් අරගත්ත බුදුහාමුදුරුවෝ එතන ඉන්නවා. ඊළඟට බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ඉස්සට ඉහළින් සේසතක් අරගෙන දෙවි කෙනෙක් ඉන්නවා. හරිද? ඔය කතන්දරේ මේ කියන්න ඕන. ඊට පස්සේ පද්මපාණි බෝසත්රුව කැමති නම් ඒක. නැත්තම් කුළුණකට හේතු වී සිටින කුමරිය කැමති නම් ඒක. විද්‍යාව තරණිය කැමති නම් ඒක. හරිද? එතකොට ඔයාට එකක් දෙකක් ගැන ලියන්න තියෙනවා. උපසටහනත් අඳින්න එතකොට. තුන්වෙනි කොටසේ තියෙනවා අජන්තාවේ 17 වෙනි ගුහාවේ හමුවන සියලා අවධානයේ ඓතිහාසික සිද්ධියක් නිරූපණය කරන සිතුවමකි. මේ නිරූපිත අවස්ථා හඳුන්වමින් සම්පීඩනය පිළිබඳව ඇගීමක් කරන්න කියලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඒකෙදි ඔයා කියන්න ඕන 17 ගුහාවේ තියෙන සියලා දාන චිත්‍රය විජය කුමරු ලංකාවට පැමිණීම සම්බන්ධ චිත්‍රයක් ය. ඊට පස්සේ මේකේ ප්‍රධාන කොටස් කීපයක් දකින්න පුළුවන්. එකක් විජය කුමරු පිරිවර නැව් මගින් ලංකාවට ගොඩ බසින ආකාරය. ඊළඟට යක්ෂයන් සමග සටන් කරන ආකාරය. හරිද? ඊළඟ කොටසේ විජය කුමරුගේ රාජ්‍ය අභිෂේකය කියන ওই ප්‍රධාන කොටස් තුන සම්පූර්ණ චිත්‍රයේ තියෙනවා කියන කතන්දරේ තමයි වා කියන්න ඕන. හරිද? ඊට පස්සේ ඊළඟට මේකේ තියෙනවා සිවුරඟ සේනාවන් සමග විජය කුමරු ගොඩ බසින ආකාරය චිත්‍රණය කරලා තියෙනවා. ස්වභාවික ඉරියව් ගති ලක්ෂණ පෙන්වලා තියෙනවා. යක්ෂයෝ නැත්තම් ලාංකිකයෝ නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ අద్භූත බලයක් සහිත පිරිසක් විදියට තමයි උඩින් යන විදිය ගන්න පුළුවන් විදියේ පිරිසක් විදියට තමයි පෙන්වලා තියෙන්නේ. හරිද? විජය කුමරු කුවේනිය එයාලවත් ඒකේ පෙන්වලා තියෙනවා. හරිද? විශාල සංරචනයක් මේක. ඊළඟට අපි එකේ මම ආට චිත්‍රය ළඟට පැහැදිලි ටිකක් අපිට අර කලින් අර වීඩියෝ එකක් තිබුණා නේ. right. හරිද? එතකොට ඔච්චරයි. ඒකේදී වා චිත්‍ර කොටස් කීපයක් අඳින්න ඕන. ඇඳලා පෙන්නන්න ඕන. ඊට පස්සේ 2000 ඊට පස්සේ කීපයකදී ආවා ඊළඟට 2009 දී අවිලා තියෙනවා ක්‍රිස්තු පූර්ව පළවෙනි සියවස සිට ක්‍රිස්තු වර්ෂ 7 වෙනි සියවස තෙක් දීර්ඝ කාලයක් තුළ නිර්මාණය වූ අජන්තා ලෙන් පද්ධතිය ಭಾರತೀಯ බෞද්ධ කලාව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨ ස්ථානයක් හිමි කර ගන්නවා. අජන්තා ගුහා තුළ 17 වෙනි ලෙන්ට හිමි වන අද්විතීය ස්ථානයක් මෙහි දක්නට තිබෙන සිතුවම් තුනක් නම් කරන්න. ඊළඟට අංක 1 ලෙනෙහි දක්නට ඇති පද්මපාණි බෝසත්රුව සිතුවම ඇසුරු කරගෙන අජන්තා සිතුවම් කලාවේ සංරචනය ගැන කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්න. හරිද? ඔහොම තියෙන්නේ. එතකොට 17 වෙනි ගුහාවේ තියෙන චිත්‍ර තුනක් නම් කරන්න කිව්වම ජද්දන්ත ජාතකය, අප්සරා රූපය, සංකස්සපුර දේවාරෝහණය, විජයාවතරණය, ස්වර්ණහංස ජාතකය ඔය වගේ කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට දෙවෙනි කොටසේ අංක 1 ලෙනෙහි දක්වන තියෙන පද්මපාණි බෝසත්රුව ඇසුරු කරගෙන අජන්තා චිත්‍රවල සංරචනය ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා මේකටත් රූප සටහන අඳින්න පුළුවන්. පසුබිම තද පාටයි. ඊළඟට ප්‍රධාන රූප පැහැපත් වර්ණයෙන් වර්ණ කරලා තියෙනවා. එළියඳුර දක්වලා තියෙනවා. රිද්මයානුකූලයි. ඊළඟට බෝසත් රූපේ විශාල ප්‍රමාණයෙන් ඇඳලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ ප්‍රධාන චරිතවලට තමයි මෙයාගේ සංරචනයේදී මේ විශේෂත්වයක් දෙන්නේ. හයිලයිට් කරලා ලොකු කරන්නේ. හරිද? ඊළඟට ස්වභාවික හැඩතල වලට ගොඩක් සමීප වෙලා තියෙන මිනිස් රූප, සත්ත්ව රූප, ගස්වැල් වගේ ඒවා ස්වභාවිකවම අඳින්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. ඊළඟට සම්පූර්ණ තලයේම පුරා යන විදිහට තමයි සංරචනය ගොඩනගන්නේ. ඊළඟට වර්ණමාලාව ගත්තාම සංගතයි ප්‍රකාශ කරලා තියෙන සිද්ධියට අදාළ වෙන පරිදි පසුබිමේ රූපය යොදලා තියෙනවා. ඊළඟට
බාහිර අංග ලක්ෂණ දැක්වීම තුළින් චරිත ලක්ෂණ මතු කරලා තියෙනවා. ඊළාට භාව ප්‍රකාශන සඳහා මූණේ ඇඟීම් නිරූපණය පමණක් නොව මුද්‍රා ඉරියව් භාවිතා කරලා තියෙනවා. හරිද? ඒ ටික කියන්න ඕනේ. ඊළාට තුන්වෙනි කොටසේ තියෙනවා අජන්තා ලෙන් දෙවර්ගය නම් කර ඒවා තුල දැකිය හැකි වාස්තු විද්‍යා ලක්ෂණ හා කලා නිර්මාණ හඳුන්වා ඒවා කුමන ප්‍රායෝගික අවස්ථා සඳහා යොදාගත්තේද යන්න පහදන්න තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් අජන්තා විහාරශාලා සහ චෛත්‍යශාලා කියලා ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි. චෛත්‍යශාලා කියලා කියන්නේ ඒකේ තුරු ඒකේ මෙතනද රූප සටහන අඳින්න ඔයා. හරිද? ගල් පර්වතයේ අභ්‍යන්තරයට හාරා නිර්මාණය කරපු ඒවා ඊට පස්සේ ඒකේ කෙළවරේ තියෙනවා වෘත්තාකාරයේ හැඩයට හාරලා චෛත්‍යයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා මතු කරලා තියෙන චෛත්‍යයක් ඊළඟ ශාලාවේ දිගාතට වීදිච්ච කුළුණු පෙළියක් තියෙනවා මේක ඔයාලට රූප සටහන ඇඳලම් පෙන්වන්න පුළුවන් දැවයෙන් සාදන ලද අමරා වහලකින් යුක්ත වෙන විදිහට තමයි මේ ගොඩනැගිල්ලේ වක්පරාල ගලින් මතු කරලා තියෙන්නේ හරිද දැන් අර ඊළඟට භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ධර්මශාලා රැසීම් ශාලා සඳහා මේවා ප්‍රයෝජනෙට අරගෙන තියෙන අංක 9 10 19 26 ශාලා තමයි මේකට අයිති වෙන්නේ එතකොට ළමයි ඊළඟට කලාත්මක ලක්ෂණ ගත්තාම සිතුවම් ස්තූප මූර්ති කැටයම් වගේම තමයි මේකේ තියෙන ලස්සන කුළුණුත් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඊළඟට විහාරශාලා ගත්තාම ඒකේ ගයක් වගේ තමයි ඒක විහාරශාලාවේ කෙළවර තියෙන බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් දෙමහල් විහාරශාලාවක් තියෙනවා. සමහර ඒවා ඇතුළට හාරලා තියෙන්නේ විහාරශාලාවල භික්ෂුන් වහන්සේලාට වාසස්ථාන විදියට තමයි මේවා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ සිවිලිමේ ඉඳලම කැටයම් චිත්‍ර වලින් අලංකාර කරලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඒක ඇඳලා ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය වගේම අවුරුදු ගණනාවක මේ ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා අජන්තා පිළිබඳ ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. 24 ආයත නම් අපි අජන්තා පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් මේ ලබන සතියේ තියෙන විභාගයටත් දානවා. හරිද? මම අජන්තා ඔයාලට දැන් පාස් පේපර් මේ තියන අය පාස් පේපර් පොත් වලින් බලලා ගන්න මම ඔය පරණ උත්තර දෙකක් විතර වගේ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු ටික ගෲප් එකට දාන්නම්. ඔයාලා ඒවා නැවත ලියලා රූප සටහන් අඳින්න ඕන. ඔක ටියුට් එක සම්පූර්ණ කරගැනීමෙන් පස්සේ. හරිද? පැහැදිලිද? එතකොට ඊළඟට මේ දැන් ඔය සමහර දාට ඉතින් සමහර පාඩම මේ අපිට අර පැය දෙකම එක දිගට කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඉවරුනහම පාඩම නවත්තනවා. හරිද? ඊළඟට මෙතන මේ ළමයි මේ ආයෙ තියෙනවා 2013 තියෙනවා අජන්තාවේ 17 වෙනි ගුහාවේ චිත්‍ර හතරක් නම් කරන්න. අජන්තා චිත්‍ර ශිල්පියාගේ රේඛාව වර්ණාලේප ක්‍රම ගැන කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්න. අජන්තා ගුහා නිර්මාණකරණය හා චිත්‍රකලා නිර්මාණ තුළින් ප්‍රතිභාපූර්ණ කලාකරුවන්ගේ අගනා ශිල්පීය හැකියාව රසක් දක්නට ලැබෙන උදාහරණ දක්වමින් පාදන්න කියලා තියෙනවා. හරිද? ඒ වගේ ඔයා එහෙම ලියාගෙන යන්න ඒ ටික මම ප්‍රශ්නයි පිළිතුරයි ඔයාට එවන්නම්. හරිද? ඔය හැම අනිවාර්යයෙන්ම මේ හැම එකකටම රූප සටහන් ඇඳීම අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ළමයි. හරිද? එතකොට එhmenan අපි ආයෙ දින 2015 ත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කියන්නේ මේ ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්න වලට මේ ප්‍රශ්න එනවා. අජන්තාවේ මහායාන ගුහා අතරින් හමු චිත්‍ර හතරක් නම් කරන්න. අජන්තා ගුහා නිර්මාණයේදී භාවිතා කොට ඇති වාස්තු විද්‍යා ක්‍රමෝපා කෙටියෙන් පහදන්න. අජන්තාව යුග ගණනාවක් තුළ වර්ධනය වූ ගුහා පන්තියක් මුල් යුගයේ නිර්මාණය වූ චිත්‍ර හා පසු යුගවල නිර්මාණය වූ චිත්‍ර අතර දක්නට ලැබෙන වෙනස්කම් පහදන්න කියලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ ටික ලියන්න ඔයා තව ඉස්සරහටත් අවුරුදු කීපයකම ආවා. හරි? ඔය මම පරණ ඒවා ටිකක් මම දාන්නම්. ඒකට ඒවා ඔයාගේ පාස් පේපර් පොතේ සමහර විට නැතුව ඇදිනේ. ඒ නිසා පරණ ඒවා ටිකක් මම දානවා. හරි. එහෙනම් මෙතනින් පාඩම නවත්තනවා. ළමයි අනිවාර්යයෙන්ම මේවට සහභාගී වෙන්න ඕන. දැන් එක්ක රෙකෝඩින් එක කීප දෙනෙක්ම මට මැසේජ් දැම්මා එන්න වෙන්නේ නැති කතන්දරේ. මේ රෙකෝඩින් එකේදී මම ටික දවසක් තියාගන්න අවශ්‍යයි ඉල්ල ගන්න එක. හරි. හරි එහෙනම් දරුවනේ අපි නවත්තනවා මෙතනින්. මේ